So you need to visit the doctor. بدك تروح على الدكتور. Today I'll teach you all the words that you need to know to do it بالعربي. Welcome to my channel. أهلا وسهلا فيكم. Learn Arabic, Levantine dialect. In this channel, we teach spoken Arabic dialect covering vocabulary, conversation, and grammar. Please subscribe to stay in the loop. We make new videos every week. Now let's get started. Hospital, مستشفى, مستشفى. Clinic, عيادة, عيادة. Emergency room, الطوارئ, الطوارئ. Laboratory, المختبر, المختبر. Tests, فحوصات, فحوصات. We need to run some tests. لازم نعمل شوية فحوصات. لازم نعمل شوية فحوصات. Male nurse, ممرض, ممرض. A female nurse, ممرضة, ممرضة. Doctor, male, دكتور, دكتور. Doctor, female, دكتورة, دكتورة. Pharmacist, male, صيدلاني, صيدلاني. Pharmacist, female, صيدلانية, صيدلانية. Pharmacy, صيدلية, صيدلية. Prescription, وصفة طبية, وصفة طبية. Medicine, دواء, دواء. You can buy this medicine from the pharmacy. تقدر تشتري هذا الدواء من الصيدلية. بتقدر تشتري هذا الدواء من الصيدلية. تقدر تشتري هذا الدواء من الصيدلية. Painkiller, مسكن, مسكن. Pill, حبة, حبة. That's our lesson for today. شكرا لمتابعتكم. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up and check out our other videos. And don't forget to subscribe for more videos. And I'll see you next time. مع السلامة. Bye bye.